displacement. Today's event is Enforced Disappearances in Syria, Challenges for Transitional Justice. And it aims to shed light on one of the most painful and urgent human rights issues in Syria. To open this discussion, we will begin with a short video, which is a testimony from Ziad Mahmoud Amairi, whose family has been forcibly disappeared. This is a powerful reminder that behind every legal term or policy discussion, there are real lives, real grief, and unanswered questions. Then we will hear from the two excellent speakers of today's event, Mr. Fadl Abdelghani, Executive Director of the Syrian Network for Human Rights, and Mr. Maher Shaawish, researcher at the Action Group for Palestinians of Syria. And finally, we will open the floor for questions and discussions. I would like to ask you all not to take pictures or videos as the organizers are the only ones who will be doing that. That's the rule of the venue. And if we're good, we'll all start listening to Mr. Ziad Amairi. Just one final note, our second speaker will be speaking in Arabic and there will be interpretation on channel 2 when that comes. But we will start with English. The video has subtitles and then Mr. Fadl will speak in English. Thank you. السلام عليكم، يعطيكم ألف عافية. أنا زياد محمود عمايري، ابن مخيم اليرموك، فلسطيني سوري. بحب بس أحكي قصتي. أنا إلي عائلة مفقودة من شارع نسرين من حي التضامن. عائلتي هي 10 أشخاص، والدتي وخواتي 4 بنات، وصهري زوج أختي أسيل وولادها ولد وبنت أطفال عمر سنة و3 أشهر و3 سنين وشهرين تقريبا. وهدول العالم انفقدوا بتاريخ 16/6 عام 2013. هاي صورهم. طفلة حلا فراس الدسوقي، والدتها أسيل كمان انفقدت معاها. هذا أخوها حمزة فراس الدسوقي. والد فراس الدسوقي. هاي أختي هديل محمود عمايري. هاي أختي وداد. أختي رزان كانت مريضة كانسر ليمفوما هودجكن، بتاخد جرعات. كمان اعتقلوها بنفس اليوم ولهلا احنا ما عارفين شي عنه. هاي والدتي ماهر محمد عمايري. في اختي أسيل ما موجود إلها هلا صورة معي. في خالتي سهير محمد عمايري. في مرت خالي ميساء جمال إدريس كمان ما إلها صور حاليا. ونطالب الحكومة الجديدة، نطالب القضاء، أي جهة ممكن تدعم ملف المعتقلين بكشف الحقيقة، بأنه نطالب بحقوقهم، بمحاسبة الشبيحة اللي اعتقلوا. أي حدا ممكن كان إنه يعني عبث بمشاعرنا، بأهالينا، اختطف، غيب، قتل. ونطلب المحاسبة من هاي الأشخاص إن شاء الله عن طريق الحكومة الجديدة إذا ظهرت. هن انفقدوا بعام 2013 16/6 على عيد أول منتجب، فرداها من البيت هو ودورية من الدفاع الوطني بسوريا، شبيحة فادي صقر. وإن شاء الله يكون في يعني قرار لهاي العالم إنها تتحاسب. وأهم شيء فادي صقر، يعني أنا أرفض رفض تام فكرة
حابب إنه هو يكون مندوب عن السلام بسوريا، وإن شاء الله الملف صار هلا بإيدكم، وإن شاء الله أملنا بالله كبير إنه يتعوضوا بالجنة والله يجمعنا فيهم بالجنة. بس موضوع المحاسبة إن شاء الله هذا بإيدكم، إحنا كلنا أملنا إن شاء الله، كلنا أمل بالحكومة الجديدة وبالجهات الداعمة. To be honest, I can't imagine what he's feeling like. When I first received the video, I just felt like it's, so who's left of your family? That's what I wanted to ask him. And this is why this event and this topic should not go silent, and this is why this should be discussed in such venues. I will leave the floor now to Dr. Fadl, who will talk us through very important points. I will not mention what they are. He will go through them with you. If you have any questions, please do note them down, and we will make a questions and answers sessions toward the end. Thank you. Thank you so much for having me, and it's my pleasure to be with you. I will highlight this sensitive topic in main 3 points. The first one is the scale of the disaster, the enforced disappearance in Syria. The second point is what's happened after Assad fall, what we're able to document. The third point is about the responsibility of the new government and the transitional justice path. So the first point is, I think that the enforced disappearance been highlighted since or from September 2011 at the first report from the High Commissioner and the investigation committee or the Commission of Inquiry. Being highlighted and being described as a crimes against humanity, and being repeated that Assad regime being used the enforced disappearance as a weapon of war. Since SNHR establishment, the Syrian Network for Human Rights, we have been working tirelessly on this file, documenting on daily basis the arbitrary arrest, which is the first violation being committed by Assad regime against the protester, and then being widespread and systematic. We were able to document before Assad fall 157,000 who's been arbitrary arrest or enforced disappearance, and this figure actually being escalated year by year, day by day. The first 3 years was the highest amount of the enforced disappearance, which doesn't been stopped until the Assad fall. Lots of the vast majority in Syria, we can say between 85% to 90% of the arbitrary arrest amount or transfer to be enforced disappearance. That shows us the scale. Enforced disappearance in Syria, it's a dilemma. A lot of institutions in the Assad regime involved in this disappearance. So not only the security forces or the Assad army, rather than hospital, the military hospital, rather than the exceptional court, such as terrorist court, the field court. So many institutions engage and harmonically work in achieving this scale of enforced disappearance, so that we have this huge amount of those who disappeared. What's happened actually, so I don't want to historically work or highlight, because I think a lot of reports highlighted that period and the scale as well. I want to move ahead to the second point, what's happened after Assad fall, which is important to understand.
here, after Assad fall, the prison and the security forces branches being opened, and thousands of Syrians being released. From day one of the battle, we have been monitoring and focusing on those facilities. Everyone was engaged in the progress of the battle. As a human rights organization, our main focus was the center detention facility. Keep an eye how much been released, because on our database, we know this facility approximately should contain this amount. This facility should contain that amount. So Aleppo being liberated 28, then Hama 5th, Homs 6th, then Damascus on 8th. Everyone woke up, unfortunately, after Damascus liberated. Okay, that was ambiguous for me. That was a surprise. How about Aleppo? Aleppo didn't contain any center detention facility. How about Hama? How about Homs? That everyone woke up and there was a lot of talking, focusing on one prison, which is Sednaya, which is also a mess and actually lack of information that indicate for me that there is a huge lack of information about Syria. How much the total capacity of Sednaya? The maximum capacity 11,000. So where is the remaining? That means there is a lot of facilities in every provinces in Syria. So what I want to say that we have been monitoring closely who's been released from those facilities. As I mentioned, we have 157,000 enforced disappearance and arbitrary arrest, 132 enforced disappearance, so approximately, or 134, approximately 20,000 only whose arbitrary arrest. That means those was in a prison. We know their fate. When someone transfer from security forces to a prison, his fate most likely be known, because in the prison there is a bureaucratic system, which is they didn't found in the security forces branches. Security forces branches mean you cannot. It's so difficult to get an information. So who's in the security forces branches? Most likely enforced disappearance. So we have those two figures. Then how many, after all of those prison being opened, how much been released? Approximately, we keep updated our figures, but about 21,000 only, between 20 to 20,000 only being released. So where is the remaining? Where is approximately? So as I mentioned, we have 134 enforced disappearance. If we deducted 20,000, that means 114,000. Where is those? So we come to a conclusion that those most likely been killed. Most likely been killed. We have a huge evidence indicated that Assad is killing the enforced disappearance and registered them in the civil registry without notifying their family. We can declare that before, but we didn't. We don't want to shock the family. We have those evidence in our hand. We have a death certificate extracted from the civil registry by a lot of employees who cooperate with us. We have hard copies. And Assad regime actually is a very bureaucratic one. So someone is talking about fabricating a death certificate. That's so rare. Whenever is a death certificate issued from the government, it's authenticated. It's a clear one. That means this person is 100% killed. So what we did actually, and we revealed that
in multiple reports, started from 2011 until 2021. Our report, our joint investigation with Reuters, we highlight that Assad regime is killing based on hundreds of the death certificate, killing, enforced disappearance, and registered them. Killing and registered. We have at that period approximately 600 death certificate. So we said that we have this, and those a huge indication. Those are 10th of death certificate. We keep getting, after we published the report by end of 2021, we keep getting. How we got that actually? We choose a name from our data for those who's disappeared, a different time, different geographic area, different province, and different gender, and provided to an employee in the death certificate in the civil registry, and then we got this death certificate. So we have a huge indication that Assad is killing those, and that became clear after those prisons being opened. Those most likely being killed. Otherwise, where is those? And we need to address that to the family. This is the time, because what's happened after Assad fall, and you heard about that, all of you, hundreds of rumors being widespread like a mushroom, that there is a secret or underground this facility inside Naya and elsewhere, and the family being terrified actually from hearing this news, and they start walking and they slept. We have information from our team. They slept on the street, not only front of Sednaya, front of Palestinian branch, front of 2015, front of. They want any information, so that our responsibility and the duty to address that whose didn't been released by the end or the mid day of 18th of December, most likely they are killed, and we are sorry to announce that, but this is the time. Otherwise, the family will become crazy, and we need to stop these rumors, because it's hurt the family without any hope. Before, we didn't declare that because there is a hope, or I can say maybe 5% hope, not more than that. What has actually shocked me is, as I mentioned, we have an evidence that Assad is killing those enforced disappearance and registered them. We expected that Assad is killing or killed 60%, 70%. But the reality was surprising and shocking that Assad is killed 99%, or 98, 99%. So the majority of those being killed. The third point is what we documented after Assad fall. So from Assad fall until now, we were able to document 20,000 more cases. So we have now 177,000 missing or enforced disappearance person in Syria. Their fate didn't reveal until now. Can you imagine this figure? 177,000. So we were able to document approximately 20,000 after Assad fall. Thousands of families contacted us, reached out to us. They need to know the fate of their family. Some of those we have contact, we have this conversation between us, but a lot of them also we don't have. So those was a new contact and a new source for us and a new case. So we documented thousands of cases, new cases of the enforced disappearance, and a few days ago we highlight that in our report on the day of the to protect the on the day of the torture, and actually
We also highlight those who died under torture. Before we have 15,000, now these figures, we got information about 30,000 more who's died under torture, so we highlight this figure. We have now verified cases, 45,000 Syrian who died under torture. This investigation, I think the vast majority, as I mentioned, from the 177,000, they killed under torture. But what we were able to document now, to verify, is 45,000. Still, those who is killed, considered by law as an enforced disappearance, because there is nobody until now delivered to the family. And this is the family right to decide whether they accept this reality and announce that. Okay, 3 minutes. I think I need 10 more. So this is the family decision. Some families actually announce, after they get information from us, confirmation, announce. I can say hundreds of families. I saw a post on social media, and they announced that our son or relative is dead, and after the prison being opened, and they move ahead. They are not. They are still waiting. They didn't announce. They said we need to get the body, otherwise those still considered as enforced disappearance. So, but like as a human rights organization in general, this is our responsibility and the duty to declare that that's what happened, to describe. On the individual level, for sure, this is the family right. We didn't force anyone. We share just information. That's what we have. The final point I want to highlight is the government, the new government responsibility, the interim government responsibility on this dilemma file. In Bosnia, they have only 40, not only huge, of course, but they have 40,000 enforced disappearance cases. They worked on this file since 1995. Until now, they revealed only 75% from those. In Syria, as I mentioned, the minimum bar is 177,000. We still documented, we're still receiving cases. I think we will update those for sure. We're still receiving new cases. So I think we need years. The government, they must have a strategy, a plan, which is I don't think that the new government they have a vision of how the process of the transitional justice should move. That was clear for me when they established two committees. That's never happened. The Transitional Justice Committee and Missing Person Committee. Why is that? This duplication and this you need a law for an establishment law for this committee and for both committees. And then if there is a victim's family or a survival or a human rights organization, we need to attend here and to describe the torture, and they need to provide their testimony to this Transitional Justice Committee, and again to repeat it again, the same testimony to the Missing Person Committee, which is for me as an expert in transitional justice, I think that never happened, and I think this is a mess in my opinion. Those need to be integrated. Those need to be merged. We published our vision about transitional justice. So we have Transitional Justice Committee, which should be established by a law from Legislative Council, not by a decree, to sustain their independence. Then under this transitional justice, there is a committee. There is an accountability committee. There is truth and reconciliation, and there is memorialization and redressing, and there is reformation. Under truth and reconciliation, there is a subcommittee for the missing person.
That enabled the missing family to coordinate with the accountability committee, to coordinate with the memorialization and the redressing, to coordinate with the reformation and make them engage in all of this process. It's a one process, actually. What we notice also that those committees, they only, the government gave them, based on the president decree, only 1 month to formulate the law, which is impossible. You need time actually to formulate such a law in order to engage and expert civil society. So that means the community being reflected in this law. This law cannot be drafted by one person. This is a political process. It's a justice one, but at the same time, it should represent all the family. It should represent all the community. If it didn't come, and we highlight that, and that's what we argue in our vision about transitional justice in Syria. What's happened actually, and was surprised few days for me, that also we noticed that there is a consultation individual being hired for the missing person. Based on what? What is the law? I don't know. So what is the relation between those individual consultation and the committee? It's ambiguous for me. And then we need to formulate, you need to establish the committee, then hire a consultation for this committee. So there is, I think all of this path need to revise, need to be reviewed again from the government. They need to coordinate more with the expert Syrian civil society organization, which they have experienced database, at the same time with the UN as well. We have our colleague from the IIMP, and we have our colleague from the Commission of Inquiry, the High Commissioner, and also the ICMP. Those experts, they have to be included in this path, in consultation, before any formulation, based on their experience, based on the consultation, then this law being designed. Then we formulate, if those procedures didn't made well, that means the outcome will not succeed. Unfortunately, I can say that. Finally, final word, I think we have a huge responsibility toward the family, not only to reveal the fate. This is part of the truth. The truth also includes who committed those crimes. This is the truth, actually. If a lot of talking is keep focusing, okay, we need to know what's happened to our son and relative. Okay, that's fair. But what's happened include genuinely who committed those crimes in order to hold them accountable, different level of accountability, criminal, naming and shaming, and all of the process of accountability. Thank you so much. I understand how short is the time to cover such a huge topic and very sensitive one. I was wondering, is there any role, and if yes, what is it, for the UN bodies, for the international actors, to better support the cases of the forced disappearances in Syria? Is there a role for international bodies in this? In our vision, our transition justice issued in April this year, we highlight the key role of the UN and the international organization as well, not only the UN, as I mentioned, the ICMP, Human Rights Watch, Amnesty International, to be included. And they are not, unfortunately. They should be in all of the process, in all of the meeting, in even drafting the law. We cannot ignore their experience. We need to engage them. That's sending a message for the whole international community. This is the UN. Mm-hmm. So they need to be included. That must actually. What we notice is not actually, unfortunately. This is a Syrian-led process, for sure. Mm-hmm. We emphasize that. But that didn't contradict at all. This is
like a complementary. This is an integration for the UN at the same time. This is a Syrian-led, but at the same time you need to build on the literature, what's happened in another conflict. You need to include an expert like Roti Title and other in transitional justice. You need to call them actually. You need to include, especially there is a specialized UN institution working for Syria. The Commission of Inquiry, the High Commissioner Office for Syria, the IIMP, those must be included in the consultation, in drafting, in all of the process. They can provide an advice, and this can eliminate the mistake. I'm telling that civil society organization, local one, they didn't include that much in the process, like our organization, which is the main source of the UN and the state, the foreign ministry. We are not that much included in the process, unfortunately. I'm saying that. We didn't reach to include the UN. So I hope that this will be reconsidered again, and the government change this process. Thank you. Thank you, Dr. Fadel. I have a lot of questions, but I think I'll just pause for now and move to our second speaker. We will take all the questions at the end, please. So if you can note them down. I'll move to Mr. Shaawish, please. Mr. Shaawish will be speaking in Arabic, so if you could all move to channel, is it 9? 9 for English translation. Two. He said 2, but it worked on 9. Let's check. المترجم يحكي لي على أي channel لو سمحت. 2? Okay. 2. Channel 2, please. If that didn't work, let me know. Yeah. شكرا أستاذة هيا. شكرا دكتور فضل على ما قدمت. الحقيقة يعني مداخلة غنية جدا وثرية واستفاد منها وتستثمر يعني. في البداية اسمحوا لي أن أشكر مركز العودة على هذه الدعوة، والحقيقة مركز العودة سباق في مثل هذه القضايا، ونحن شراكتنا مع مركز العودة في مجموعة العمل الأجل الفلسطيني سوريا نشعر أنها أفادت واستثمرت كثيرا في مجال أكثر من ملف، وليس فقط في ملف المعتقلين والمفقودين. وربما كانت آخر هذه الأمور كانت المذكرة الشفهية التي قدمناها في آذار مارس الماضي هنا في هيئة الأمم المتحدة. السيدات والسادة، أيضا أشكركم على هذا الحضور، وهذا حقيقة يدل على اهتمام في ملف حساس جدا. هذا الملف يلامس جرح مفتوح في ذاكرة كل السوريين، ومن بينهم بدون شك يعني هذه الشريحة من فلسطيني سوريا الموجودة في سوريا. وبالتالي يعني الحقيقة هذا شيء مهم أن تولى هذه القضية أهمية خاصة، لا سيما أنها مرتبطة بمعاناة لآلاف العائلات، وربما عائلة عماير التي يعني شاهدتم الفيديو في بداية هذه الفعالية. إحدى هذه العائلات التي تمتد إلى آلاف عائلات موجودة من درعا، مخيم درعا جنوبا حتى مخيم حلب يعني النيرة محضرات في شمال سوريا. إذن هذه قضية تكاد تكون يعني تخص معظم أبناء شعبنا الفلسطيني ولا شك أشقائنا السوريين. أنا هنا حقيقة لا أتكلم فقط كصحفي وباحث في هذا الأمر، رغم أنني عملت فيه على مدار أكثر من 12 عام منذ بداية يعني الأحداث في سوريا، وأنا بتكلم أيضا أستطيع أقول كجزء من الضحايا. أنا لدي 3 من الأشقاء جربوا الاعتقال في سوريا، أحدهم حتى الآن يعيش في السويد. بعد أن سقط النظام لم نستطيع أن نقنعه بأن يزور سوريا، لأنه لا يريد أن يتذكر ما جرى معه في حادثة الاعتقال حتى الآن 8 أشهر، ولا يريد أن يزور سوريا رغم أنه مشتاق جدا لهذه الزيارة. أيضا شقيقة زوجتي معتقلة منذ 12 عام، هي وزوجها، وهي ابنة عمي في نفس الوقت. يعني أنا لدي في مخيم سبيلة 10 من الأصدقاء الذين أعرفهم تماما والذين عشت معهم على مدار سنوات، هم أيضا معتقلون، أقل واحد فيهم معتقل منذ 10 سنوات. وبالتالي هذه القضية تلامسني أكثر من أنني يعني صحفي وباحث مختص في هذه القضية. ابن خالتي معتقل، أولاد خالتي الأخرى معتقلين، زوجاتهم معتقلة. أستطيع أن أتكلم عن عشرات القصص التي أعرفها بشكل مباشر، وليس فقط كعمل بحثي منهجي في هذا الأمر. وبالتالي أيضا هذه القضية تخصنا ليس من باب العمل الصحفي والعمل البحثي، وإنما أيضا لأنها تلامسنا بشكل شخصي. أنا أود أن أتكلم في محورين حقيقة في مداخلتي. المحور الأول سأتكلم فيه عن واقع المفقودين من فلسطيني سوريا والمختفين قسريا، والمحور الآخر سأتطرق فيه إلى بعض التحديات التي تواجهنا في هذا الملف.
في الحقيقة عندما نتكلم عن واقع المفقودين والمختفين قسريا لا نستطيع أن نتجاوز لغة الأرقام. هذا شيء مهم جدا أن نتعاطى مع الأرقام وأن نتعاطى مع القصص. وكما قلت في البداية قصة عائلة عمايري إحدى هذه القصص، وهناك آلاف القصص التي يمكن أن نستمع فيها. فيما يتعلق بالأرقام، الحقيقة مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا وثقت يعني حتى الآن أكثر من 6000 يعني حالة ما بين معتقل ومفقود ومختفي قسريا، ومعروف التمييز بين هذه التصنيفات والتعريفات. بين هؤلاء حوالي 48 طفل، تخيلوا، أطفال معتقلون. وأيضا مع الأسف حتى بعد سقوط النظام لم يخرج سوى أرقام لا تتجاوز 50 شخص من أصل 6000. وبالتالي أنا أتفق مع ما تفضل فيه الدكتور فضل، أنه فعلا أكثر من 90% أو 99% لم نصل إليهم، لم نعرف أين هم، وبالتالي القضية معلقة وتحتاج إلى حلول في هذا الموضوع. أيضا نسبة كبيرة مما اعتقلوا، البعض يقول أنهم اعتقلوا في السياق العام للنزاع الذي جرى في سوريا. صحيح أنهم جزء منهم اعتقلوا في هذا السياق، في السياق العام، لكن لا، هناك أيضا أشخاص تم اعتقالهم من المخيمات. يعني السلطات الأمنية والحواجز اعتقلت في المخيمات. هناك كان حاجز موجود على بوابة مخيم اليرموك، كان حواجز موجود على بوابات بعض المخيمات والتجمعات الفلسطينية، اللي هي بالمناسبة هناك أكثر من 10 مخيمات وأكثر من 22 تجمع فلسطيني سوري موجود في سوريا. إذا القضية ليست فقط أيضا في العدد، وإنما أنا هنا أشير إلى قضية لا، هناك إشكالية غير العدد، ونحن لا نريد أن يتحول أصلا إلى أرقام. القضية مرتبطة في قضية الإهمال سواء على المستوى المحلي أو الدولي أو على المستوى السياسي والإعلامي، وهذه التي يجب أن نعالجها ونناقشها بدقة. النقطة الثانية فيما يتعلق في المفقودين أو في واقع المفقودين، نتكلم عن جهد مؤسسات المجتمع المدني في هذا الباب. من طرفنا نحن كمجموعة عمل من أجل فلسطينيي سوريا حقيقة يعني لا أريد أن أقول أنه نحن ربما نكون الوحيدين الذين عملنا على هذا الموضوع، لكن حقيقة فعلا المجموعة هي التي بادرت منذ بدايات النزاع في سوريا إلى أن توثق هذا كل ما يتعلق بفلسطيني سوريا، ليس فقط في ملف المعتقلين وإنما في كافة شؤونهم. وأستطيع أن أقول منذ 12 أو 13 سنة كانت سباقة المجموعة في هذا الأمر، واستطاعت أن تعمل في كل ما يتعلق بأوضاع فلسطيني سوريا، وبينهم من دون شك قضية المعتقلين. نشرنا عديد من التقارير، وثقنا شهادات معتقلين سابقين، أطلقنا أرشيفا مفتوحا لتوثيق حالات الإخفاء القسري، تواصلت المجموعة مع عائلات الضحايا، ويعني جمعنا قدر كبير لا بأس به من الأدلة التي يمكن أن توظف في كل مسارات العدالة التي بدأت تنشأ الآن. يعني بدون شك أيضا المجموعة عملت على قضية مرتبطة في التشبيك والتنسيق. نحن لم نعمل لوحدنا، وهذا يسجل لبعض الجهات الأخرى التي عملت. نحن قمنا بشراكة، ويعني هذه الشراكة توجت قبل عامين بإطلاق الحملة الفلسطينية للكشف عن مصير المعتقلين الفلسطينيين في السجون السورية والمختفين قسرا، وهذه الحملة تعمل منذ يعني سنتين. المجموعة كانت جزء أساسي وركيزة أساسية فيها، وهي يعني تعمل في مجال الرصد والتوثيق ضمن هذه الحملة. والحملة الآن يعني تحاول قدر الإمكان أن تبقي قضية أو ملف المعتقلين المختفين القسريين حاضرا في أي منبر وفي أي محل. نحن اليوم أعتقد أننا أمام فرصة تاريخية مع انطلاق أعمال الهيئة الوطنية للمفقودين في سوريا، وأيضا مع انطلاق المؤسسة المعنية المستقلة المعنية للمفقودين أيضا على مستوى هيئة الأمم المتحدة. وبالتالي نحن أمام مسارات محلية وأمام مسارات دولية. نحن بحاجة أن تكون قضية فلسطيني سوريا أو المعتقلين منهم بالذات حاضرة في هذه القضية. الآن سألج إلى موضوع التحديات المتعلقة في مسار العدالة الانتقالية. في تقدير السؤال الأساسي الآن فيما يتعلق بكل فلسطيني سوري، وهذا الذي نسأل عنه دوما، هل سيكون فعلا الفلسطيني السوري حاضرا في مسارات العدالة الانتقالية في سوريا؟ يعني تناقشنا أنا والدكتور فضل ما قبل وتكلمنا في هذا الموضوع، وهذا مثار نقاش. للأمانة وبكل صراحة نحن نقول هنا، نحن ننقل بكل أمانة الجواب غير مطبق. يعني بعد تشكيل الهيئة الوطنية للمفقودين لا يوجد ممثل واضح لملف فلسطيني سوريا في هذه الهيئة. أنا لا أشكك في الأسماء أنا أعرفها من خلال عملي البحثي والصحفي، كلهم أشخاص يعني على ثقة ومهنية عالية واحترافية، ولا نشكك في هؤلاء الأشخاص. لكن يجب أن يكون حقيقة ملف فلسطيني سوريا حاضر، إما عبر مؤسسات مجتمع مدني أو عائلات الضحايا أو حتى أشخاص حقوقيين، ولدينا من فلسطيني سوريا العشرات إن لم يكن المئات المختصين في هذا الجانب. وهنا أيضا يعني نستطيع أن نتكلم عن التحديات. التحدي الأول أنا أعتقد مرتبط في الهوية القانونية الهشة لفلسطيني سوريا، وهذا مرتبط في المركز القانوني للفلسطيني السوري. المركز القانوني مع الأسف هو هش جدا وضعيف
فيما يتعلق بالفلسطينيين سوريا، وهو يعني مرتبط في كثير من المسارات على مدار 77 عام. يعني منذ أن دخل الفلسطيني السوري إلى سوريا هناك إشكالية في موضوع المركز القانوني، هناك ضعف. لا شك هناك قوانين ترسم هذه العلاقة مثل القانون 260، وأيضا أنشئت هيئة عامة للاجئين الفلسطينيين العرب، لكن حتى الآن لا يزال أعتقد أن السمة العامة هي هشاشة المركز القانوني، وهذا يحتاج إلى معالجة. أيضا هناك نسيان متعمد، وأنا تكلمت عن هذا الموضوع. يعني في أيام النظام السابق وعلى الفترة التي كان فيها نزاع قبل السقوط كان هناك ثمة إهمال واضح، أصلا لا أحد مهتم في قضية التوثيق ولا أحد يعمل على هذه التوثيق، والتوثيق بالنسبة لهم كان يعتبر إدانة، وبالتالي لا يعملون على هذا الجانب. النقطة الثالثة هي غياب التمثيل. أنا أعود وأشدد على ضرورة أن يكون الفلسطيني السوري حاضرا في أي مسار للعدالة الانتقالية، سواء محلي أو عربي أو إقليمي أو دولي، وهذا جد مهم في أن يكون حاضر هذه القضية. لدي مجموعة من التوصيات قبل أن أختم. التوصية الأولى أن يكون يعني كما قلنا أن يدمج ملف المفقودين الفلسطينيين في أي آلية للعدالة الانتقالية. ثانيا أن يكون يعني توثيق الجرائم بحق الفلسطينيين السوريين، هذا توثيق يعتبر جريمة ضد الإنسانية، لا يجب أن تسقط بالتقادم، ويجب أن يكون هناك عمل حثيث وسعي حثيث على أرشفتها وعلى الاستفادة من كل الأدلة في هذا الموضوع. النقطة الثالثة أعود وأكرر، يجب أن يكون المجتمع المدني ممثلا في أي مسار. لا شك هناك مهمة ملقاة على عاتق الأونروا وعلى عاتق المفوضية، وهذه نقطة مهمة جدا. الأونروا نحن نقع تحت ولاية الأونروا، وفي بعض الأماكن يعني التي خارج ولاية الأونروا أو المناطق الخمس التي فيها الأونروا أيضا هناك ثمة يعني مهمة ومسؤولية ملقاة على عاتق المفوضية، وهذه يجب أن نتكلم عن مفارقة. يعني المفوضية تحرمنا من بعض الحقوق المتعلقة بنا كفلسطينيين سوريين بحجة أننا نخضع لولاية الأونروا، لكن مع الأسف نحن نخضع صحيح إلى ولاية الأونروا، لكن الأونروا لا تقدم حماية. يعني ملف الحماية غير مفعل في الأونروا، وهو ملف يجب أن تفعله المفوضية العامة لشؤون اللاجئين، وبالتالي يجب أن يكون هذا الأمر واضحا، وأن لا ندخل في الازدواجية والخلط في هذه المسارات، وأن تكون القضية واضحة. المسؤولية في المناطق التي تخضع لولاية الأونروا وهي المناطق الخمس تقع على عاتق الأونروا، وفي خارج ذلك تقع على عاتق المفوضية. يعني أختم بهذه المداخلة سريعا. أقول أصدقائي زملائي في القاعة، الزميلات في المركز، زميلنا في مركز العودة، يعني نحن نتحدث حينما نتحدث عن الاختفاء القسري لا نتحدث فقط عن أشخاص مغيبين، نحن حقيقة نتكلم عن ذاكرة مختصرة، عن عائلات تعيش بين الأمل والذعر، عن حياة معلقة. نعم هناك آلاف من العائلات حياتهم معلقة حتى الآن، مرتبطة في كثير من القضايا سواء في الإرث أو الزواج أو كل هذه الحالات المدنية التي يجب أن يكون هناك حسم خاص بها. نحن بحاجة إلى عدالة بدون شك، بحاجة إلى أن لا تمحى أصوات هؤلاء مثل صوت عائلة عمايلي وغيرهم، بحاجة أن تكون هذه القضية عبارة عن نداء موجه إلى التاريخ، موجه إلى ضمير هذا العالم. يجب أن نخاطب ضمير هذا العالم في أي منبر وفي أي محفل نصل إليه. الفلسطيني السوري الذي غيب في زلازل النظام السابق أو الذي فقد صوته تحت الركام ليس أقل قيمة من أي ضحية أخرى، ولا أريد أن أكرر في ذلك. علينا أن نضمن أن لا يتحول إلى رقم وفقط أو قصة نتلوها في كل المنابر وفي كل المحافل الدولية، لا، يجب أن يكون ملف حاضر للمناقشة والمعالجة. إذا وجود الهيئات اليوم لا يعفينا من المسؤولية، بل يجعلنا أمام واجب التنسيق والمطالبة والضغط لكي لا يستثنى الفلسطيني السوري مجددا من أي عملية للعدالة والانطلاق. في ظل انطلاقة عهد سوري جديد، هذه أختم بها، اليوم نحن أمام إدارة سورية جديدة، يجب أن تكون العدالة الانتقالية أولوية، يجب أن لا ترحل، وأن يعاد الاعتبار لضحايا الماضي في بناء مستقبل أكثر إنصافا وأكثر عدلا. وشكرا لكم، وآسف إذا كنت قد تجاوزت. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا أستاذ ماهر، شكرا على تغطية الموضوع بشكل ملم جدا. عندي سؤال واحد أود أن أطرحه: كيف أثر غياب أي تحرك رسمي فلسطيني، وأكرر موقف رسمي في ترجمة؟ خلي الأسئلة إذا زادت تسألي أنت. I'll just ask this one question as part of my role as a moderator. هل أثر وجود غياب أي تحرك رسمي فلسطيني على هاي القضية، وإيش دور المؤسسات الفلسطينية في هذا الملف؟ هذه حقيقة الأستاذة هي نقطة مهمة جدا. نحن عانينا من غياب
ما يتعلق بالرسمية الفلسطينية في هذا الجانب. ونحن دائما نقول أصلا القضية الفلسطينية تدور في 3 أو 4 دوائر. الدوائر الرئيسية فيها الدائرة المحلية الفلسطينية، الدائرة العربية والإقليمية، والدائرة الدولية. لا شك في سؤالك فيما يتعلق بالدائرة المحلية، نعم هناك ثمة تقصير واضح، ونحن لا نجامل في هذا الأمر. كل الجهات الرسمية الفلسطينية قصرت بشكل واضح. أنا أذكر مثالا واحدا فقط. بعد أن سقط النظام، تخيلوا أن السفارة الفلسطينية موجودة في دمشق ليس لديها سجل أو ملف مرتبط في المعتقلين، يعني هي لا تمتلك أرشيفا أو أسماء للأشخاص الذين اعتقلوا، وأنت في النهاية ممثل لهذه الجهة. هذا نموذج واحد فقط أذكره، عدا أن حتى لا أطيل أن أستطيع أن أذكر خلال 12 أو 14 عام بدا التقصير والإهمال فيما يتعلق بهذا الموضوع، سواء من جهات متخصصة. يعني حتى السفارة البعض يقول أنها ليست متخصصة، هي معنية بالفلسطينيين الذين في الداخل وليس لها علاقة. وهذا كلام غير صحيح، لأنه أيضا هناك مؤسسات موجودة في منظمة التحرير. هناك دائرة شؤون اللاجئين، هذه دائرة كبيرة وتعمل على أكثر من 58 مخيم. إذا أين هي؟ أيضا الدائرة لا تمتلك أرشيفا فيما يتعلق بملف المختفين القصير، فهذه مشكلة يجب أن تعالج. هذا ليس اتهاما، هذه إشارة إلى تقصير بإهمال معين في هذا الجانب، والحديث يطول أيضا في هذا. شكرا جزيلا. I'll open the floor for questions and answers. I'll take 2 or 3 questions at a time. If you could please say your name and who do you direct your question for, please, sir. And then I'll take a question from the back and then yourself. My name is Ya'qud, Next Century Foundation. First of all, we have to give gratitude to Farid al-Bithan, the officer who revealed and documented the crimes committed by the previous regime. And he now is in France. And he contributed to it. He's the act, as we all know, which helped to have put sanctions on the regime. But at the same time, I want to ask Dr. Fadl, does your mandate extend to the period after December last year, as you're talking about transitional justice? Does your mandate extend to after December until now, especially regarding, let's say, marsh crimes which became committed, and as Reuters documented a few days ago, we all know. Thank you. Thank you so much. I'll take the second question, please. شكرا على إفساح المجال الحديث والسؤال. أنا عبد الجواد أحمد، رئيس المجلس العربي NGO من مصر. احنا الوضع في سوريا الحقيقة نحن متضامنين مع نشاطكم في ضرورة البحث عن المعتقلين المفقودين، لكن لدي سؤال. الشعب السوري الآن زي ما هو في مسار أهمية كبرى في البحث عن الحقيقة ومحاكمة من انتهك حقوق الإنسان، في نفس الوقت الشعب السوري محتاج برامج توعية ومحتاج بناء قدراته ليتنفس ممارسة حقوقه الإنسانية. سؤالي أيضا خاص بالفلسطينيين. نحن لدينا معلومات موثقة بأن هناك ما زال الفلسطينيين السوريين بيتم اعتقالهم حتى في الفترة الحالية بلا محاكمات، وبالتالي بلا حماية، وبالتالي هل يدخل في دائرة اهتمامكم وأنتم تبحثون عن الحقيقة الماضية حماية الفلسطينيين داخل سوريا؟ شكرا. Thank you so much. I'll move to the third question and then we will have the answers, please. Thanks so much. It's not so much a question as just some thanks and to respond to some of the recommendations you made. My name is Frances Topham-Smallwood and I'm from the Independent Institution on Missing Persons in Syria. So just wanted to say thank you for this event, especially for putting the voices of the families who directly suffered from this issue at the forefront, as we also try to do in our work. And
including the head of the new National Commission on Missing Persons, and we've also submitted some recommendations to them about their terms of reference, their work going forward. So thank you very much. Thank you, Francesca, for joining us and for your comments. I'll give floor to Dr. Fadl to answer the first question about the mandate. Dr. Fadl, you have 2 minutes, because then I will give 2 minutes to Mr. Maher to answer the question from the NGO. Let's answer the first round of questions first. If there wasn't enough time, we can take the rest of the questions outside. Thank you so much for understanding. Thank you. I will try to answer the questions. Yeah, sure, our mandate is extended for sure, and we still documenting, as I mentioned, day before yesterday also we announced our office in Damascus. We are still publishing a report, multiple report, Israel violation in Syria, violations being committed by anyone, by SDF, by the Kurd militia or forces, by the new authority, by also indisciplined group. We published a report about what's happened in the coast from March, actually. Reuters, by the way, referred to our report. I agree with you highlight a very important point about the capacity building, which is very much needed in Syria. For 14 years, there was, like I can say, almost zero capacity building. Those 14 years mean 28 years, because 14 years zero, and the whole the world is move ahead for another 14 years. So we are talking about 28 years we are behind. That means we need capacity building for judges, for lawyers, to how to build a specialized court. I think here what is needed also an engagement from, I didn't highlight that, also from the Arab organization to be in Syria. I like the Cairo Institute, for example, a friend of mine, they are thinking how to engage, and I also encourage another institute as well to be part from this process, which is the experience. We are not rely only of the foreign experience. We are calling for a national organization, but the Arab organization are more needed, and I took 2 minutes. Thanks. Thank you, Dr. Fadl. أستاذ ماهر، هل تود التعليق على موضوع إنه لسه لا يزال في فلسطينيين يتم اعتقالهم في سوريا حتى فترة حالية؟ هذا كان الجزء الآخر من سؤال الأستاذ. نعم، سؤاله حقيقة يحتاج توضيح وإجابة. توضيح سريعا أقول فيما يتعلق في قضية التوثيق، نحن منذ ما قبل أن يسقط النظام، يعني على مدار تأسيس مجموعة العمل حتى سقوط النظام وحتى الوقت الحالي، نحن نوثق بغض النظر عن الجهة الفاعلة. يعني عندما نوثق الحالة بشكل احترافي ومهني. لا نقول بأن هذا إذا اعتقلوا النظام نوثقه، وإذا اعتقلت المعارضة لا نوثقه. لا، نحن نوثق الجميع، وحتى الآن فيما يتعلق بالإدارة الجديدة نعم نوثق. لكن الإجابة إذا كنت تسأل عن الحالات التي تم اعتقالها الآن، نعم تم اعتقال حالات وتم استدعاء بعض الأشخاص للتحقيق، وهذه مرتبطة حقيقة في أن هؤلاء الأشخاص ينتمون إلى فصائل فلسطينية يعني شاب سلوكها خلال فترة النزاع السوري بعض الإشكاليات، وبالتالي الإدارة الحالية تبرر هذا الأمر بهذه الطريقة. نحن لا نبرر، لكن ننقل ما تقول الإدارة حول هذا الموضوع، ونعد كمجموعة عمل متخصصة في هذا الموضوع وفي هذه الملفات أن نوثق كل الحالات بغض النظر عن الجهة الفاعلة. شكرا جزيلا. Thank you all for attending. We have to leave the room. I'm aware there is a question from the back. We can take it outside. Thank you all for attending and for your interest. شكرا جزيلا.